Welcome to Computer Applications in Accounting. We've been discussing about the model development principle. In the last couple of videos, we managed to discuss 4 model development principle. So today, what we are going to do, we are going to discuss the remaining model development principles. So if I go back to the slide where it shows all the model development principles, you can see basically there are 7 model development principles. So out of that, we have discussed the first 4 model development principles. Now we are going to take on the 5th model development principle, and we call it block model layout. So as the term suggests, we are going to discuss about the different layouts. අද දවසේ පුතාලා අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ model development principles වල අපිට කතා කරන්න තියෙන ඉතුරු principles 3 අපි මේ දක්වා principles 4ක් කතා කරා. ඒතර තව අපිට principles 3ක් තියෙනවා. එතකොට මේ තුන තමයි අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මුලින්ම අපි බලමු මොකක්ද මේ block model layout කියන්නේ කියන එක. The spreadsheet models may be separated into several main areas or blocks. So even when it comes to the model, I have repeatedly discussed with you, if you take a model, there are different areas. So there are areas like input area, then there's area like the output, and even there's something called the process. So these are some of the aspects what we have discussed so far. So in this principle, we are going to discuss those blocks or the areas in little detail, right? So accordingly, when it comes to these models, you would find that necessarily it contains several areas. The majority of the spreadsheet models should contain at least the documentation area, the input area, and the report area. So in fact, by now you are aware of the input area. You know what is input area, right? That is the inputs to the model. Then the report area means it is about our output, and also we discuss about that. So what is new? That may be the documentation area. So we'll be discussing what this documentation area. It is simply a set of guidelines. So set of guidelines which facilitates, or the instructions which facilitate the execution of the model. So you are simply listing down certain instruction. So the user can follow that before using the model, or even at the time they may come across a certain problem. තරපතාල අපි කියනවා මොඩල් එක basically areas ගණනාවක් තියෙනවා. අපි එතනදී කතා කරා පුදාලත් එක්ක input area කියන එක අපි අඳුනගත්තා සුවිශේෂී වශයෙන්. ඒ වගේම මතක ඇති output area එකත් අපි අඳුනගත්තා අපි develop කරපු model එකට අදාළව. නමුත් අපි documentation එකක් සිද්ධ කරේ නැහැ. මොකද මේ model එක develop කරේ අපිම නිසා. එතකොට model එකක් අපි develop කරන්නේ ඒ develop කරන පුද්ගලයන් භාවිතා කරනවා නම් ඒ documentation එක තියෙන වැදගත්කම සාපේක්ෂව අඩුයි. නමුත් අපි වෙන කෙනෙක්ට නම් මේ model එක develop කරන්නේ ඒකට අපි client කෙනෙක්ට නම් අපි model එක develop කරන්නේ. එතකොට instruction guide එකක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට එයා දැනගන්න ඕනේ කොහොමද මේ model එක execute කරන්න කියලා. එතකොට මේ documentation එකක් කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් ඒ වගේ instruction how to use the model. model එක කොහොමද use කරන්න කියන එක. එතකොට ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් model එක තියෙන්න ඕනේ එක් ප්‍රධාන අංගයක්. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. The possible blocks in more complex spreadsheet model. So if you take kind of a complex or comprehensive spreadsheet model, so these are the areas what you may find. So as I discuss with you, the documentation area must be there. It is simply, you can take it as a set of instruction as to how to run this model. So it's a kind of a set of instructions. So
This is what the standard term what we are using, but there is no any common name for that, or we call it alias name. And if you look at what is the content of that, it is basically a screen-based documentation is what you would find in most of the instances. So nowadays we are not going by the printed version of the documentation. Instead, what you do, you may simply embed these instructions or the documentation in a particular worksheet most of the time. In a particular worksheet, you may simply give the instruction as to how this model must be executed. So therefore, it's not a paper-based documentation. We are not going to give the user a kind of a paper-based one. If we still wishes, we can do that, but nowadays we are simply going by the soft copies. So therefore, we may tend to produce it as a screen-based documentation. So simply putting, we may store that in a particular worksheet. And then the input area must be there. But in common, in the layman's language, in the day-to-day language, we are not going to say that it's input. We used to say that it's data. එතකොට අපි එදිනදා භාවිතයේදී අපි මේක input කියලා කියන්නේ අපි ඒක data කියලා තමයි කියන්නේ. නමුත් ඒකේ standard term එක තමයි අපි කියන්නේ input කියලා. Then what is the content of this input? That is data values used in the formulas. So in fact, in the model what we have developed, the very first model, so you would have seen that the things that we take to the input area, or the data values that we will take to the input area, that is what we use in the formulas. So if I'm just to show the model what we have developed, so you can see that this is a kind of model, the very first model what we developed, and this is our input area or the data area. In that we have the data values. And if you go to this output, you can see that in these formulas what we have used. We have used those data values. That means data values අපි formulas වල භාවිතා කරලා තියෙනවා, right? Then we have the logic. So in layman's language, in the day-to-day language, we call it calculations or workings, but the standard term is logic. So it's more about the process. In the process what we have, it's about different kinds of calculations. So you have performed the summation, you have performed the division, and you would have performed the multiplication. So likewise you have done several calculations, and that is a kind of a mathematical relationship. You would have witness over there, so it's the logic, or we call it the process. It's a process. Then we have the report, and usually we call it the output for the report, but the standard term is report, but we tend to say it the output, right? And that is about the final report. So in our case, we have seen that this is our output area. In fact, we have used that name, the common name, but it is the report. It's a report area, and you can see that it's a nicely drafted report over there, right? This is your output. Then you can see one other thing, because here we are talking about a more complex model. So I must say that in the aspects what we discuss here in this computer applications in accounting, we are not going to touch on the macro because there is a reason for that. In the next semester, you have a subject on this macro. So you are going to learn these macros in depth. So therefore, we are not going to touch them in this particular course, but in the very next course, in the very next semester, you'll be learning these macros in detail, right? But if I'm just to say that, what do you mean by this macro? In the layman's language, we call it's a program modules. It is simply a kind of a, what do you call that, something, a kind of a tool or kind of a function, so which will enable you to perform a repetitive task very easily. So when it comes to the model development, you might find that we may have to perform
certain repetitive task. right? එතකොට පුතාලට සමහර වෙලාවවල model develop කිරීමේදී දකිවි. එතකොට යම් කාර්යයන් තියෙනවා අපි නැවත නැවතත් ඒ කාර්ය සිද්ධ කරනවා. කියන එක repetitive task එකක් කියලා. එතකොට මෙහෙම repetitive nature එකේ task තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ task automate කරන්න. So if you find that there's a kind of a repetitive form of a task, so you can automate that. You can simply assign a macro to do that particular task. So ඔයාට පුළුවන් macro එකක් භාවිතා කරලා ඒ repetitive task එක බොහොම පහසුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒතර ඔයාට නැවත නැවතත් ඒ repetitive task එක කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් just in one click to perform the whole thing. Right? So if I'm just to give you some example that updating a database kind of a thing, right? So upon the receipt of the information, the latest information, let's say that you need to upload that to a kind of a database. तर අපි හිතමු පුතාලගේ task එක data operator කෙනෙක් විදියට අපි හිතමු ඔයාට daily basis එක ඔයාගේ ආයතනයට visit කරන customers ලගේ record එකක් තියාගන්න ඕන කියලා. එතකොට අපි හිතමු so in this COVID pandemic, you would find that if you go to a supermarket, or if you go to any organization, you would find that they are taking your information, right? In such an instance, let's say that you work as a kind of a data operator there. So if you, without using the macros, what you may have to do is you may have to take the records of each and every person and you need to get them recorded and you need to update a particular kind of a database. So ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් කරන්න වෙනවා මේ එන customers ලගේ information අරගෙන ඒ information ඔයාට database එකකට update කරන්න වෙනවා. නමුත් ඔයාට පුළුවන් මේ macro එකක් භාවිතා කරලා යම්කිසි ආකාරයකින් අපි මේ customer information ටික ගත්තට පස්සේ අපි හිතමු මොකක් හරි device එකක් භාවිතා කරලා electronic device එකක් භාවිතා කරලා තාල information ටික ගන්නවා scanning system එකකින් ඒ ගන්න information ටික ඔයාට automatically database එකට update කරන විදිහට පහසුකම් සලස ගන්න පුළුවන් මේ macro භාවිතා කරලා. එතකොට ඉදිරියේදී ඔයාලා මේක ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරා එතනදී ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේ macros සම්බන්ධයෙන්, right? So you can have a comprehensive understanding on that, but at the moment it is just to make a kind of a repetitive task to be automated. You can automate the repetitive task. You don't have to perform that again and again. So you can simply do that particular task using a macro, right? So the macro එකක් භාවිත කරලා අපිට ඒ task බොහොම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. So these are the different blocks that you would find in a very comprehensive model. So but in the models what we may be developing, most of the time you would find that the input area would be there and also there are certain logics, and in fact these logics is there in the process and also the report or the output. And the documentation and macros most of the time you may not find, but it is nice to know that when it comes to a model, even the macros and the documentation can be there. Especially you are developing these models for your clients, the documentation is a must. And also you find that in the model there are certain repetitive kinds of tasks, so you can simply assign that to a macro. So then the macro would do the task on your behalf, right? Okay. Then we are coming to the different layouts. So now you know what are the blocks in a model or the areas in a model. Now let's look at how we are going to store these blocks. So depending on where you are going to store these blocks, it will decide what is the layout. What is the layout of this particular model. So අපි දැන් දන්නවා model එක විවිධ blocks තියෙනවා. එතකොට මේ blocks අපි store කරන තැන කොහෙද කියන කාරණාවත් එක්ක අපේ තීරණය වෙනවා මොකක්ද අපේ layout එක කියන්නේ කියලා. Right? අපි බලමු. The first one we call it the rectangular layout. What is that?
we are going to store all the blocks on a single sheet. So if you store all the blocks of a model, so necessarily you would find the documentation, input and the report. If you store all the uh, blocks of a model in a single sheet, and that particular model is what we call the rectangular layout model. So there you find the documentation, input and report, most important, because that is the essential blocks of a model, right? එතකොට මේ අපි ගත්තොත් rectangular layout එක කියන්නේ මොකක්ද? ඒ rectangular layout එකේ සිද්ධ වෙන්නේ model එකේ තියෙන සියලුම blocks අපි එකම sheet එක store කරන එක. So you can arrange them in different ways. You can see that you can arrange them vertically. You can arrange the what you call the blocks vertically, in the sense the first the documentation, then the input, then the report. And even if you wish, you can arrange them horizontally, the documentation, inputs and report. Or even if you want to arrange them in a very attractive way, you can even take them in the way of steps, the documentation, the inputs and the report. So likewise, you can take different formats, but the most important thing is that all the blocks are stored in a single sheet. So in fact, if I go to the model what we have simply developed, we did not have the documentation, but we had the input and the report area. You can see that we have store all the blocks in a single sheet. In sheet 1 we have everything. So therefore this is necessarily a rectangular format, the rectangular layout model. So we have stored all the what do you call that, the areas or the blocks in a single sheet. And most importantly, you can see that we have arranged them vertically. And even if we wish, we could have arranged them horizontally as well. If I have taken input over here, then if I take the output somewhere over here, it's a kind of a what we call horizontally. Or even I could have taken them in the steps. So likewise, you could have tried different ways. So just to show you one, let me copy the same input. Let me copy the input and let's try it a different way. අපි උත්සාහ කරලා බලමු දාලා. එතකොට ඔන්න අපි මේ විදිහට input එක ගන්නවා. එතකොට කලින් එකේදී අපිට පේනවා අපි මේක vertically තමයි arrange කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ සිරස් ආකෘතියට තමයි අපි ඒක arrange කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඕන නම් ඇත්තට මේක තිරස් විදිහටත් arrange කරන්න තිබ්බා. right? එතකොට අපි මේ විදිහට කරොත් එතකොට අපි මේක copy කරගත්තා. So let me copy this output area as well. Output area එකත් මම copy කරගන්නවා. So you can put them, you can see, right? So here you can see its output. Now I have taken them in the direction. Which direction? It is in the horizontal direction. It's in the horizontal direction. So that is also the rectangular format, because you can arrange them the way you wish. So you can arrange them vertically, horizontally, or even in the step by the step, right? For the step format. So this is it. No? So let me again do the model. So it's sales in January. You take that. So we may have to keep it relative, I think. So we refer to the January sales. Then we have incorporated the sales growth. Make sure to make it constant and enter that. Then you can simply drag it. So we have done this. So I'm just doing that to complete this model. No. මේවා කරාපු තාල මේක දැන් අපි මොඩල් එක අපෝසරයක් පෙන්න ගන්න තමයි මම මේක කරන්නේ, right? You take this and 50% is cost of sales. You take it.
Right. Then you can easily work out the gross profit. Gross profit. Right. Then you can take the operating expenses. So it is simply that 15% of the sales, I think. 15% of the sales. So you can take it. And in fact, we have discussed them in detail, but here just to show you again, right? Then the profit before tax, you can simply again take the gross profit and take the operating expenses out of that. Right. Then the income tax, you can take the income tax as well. So it's the profit before tax and apply the tax rate. Apply the tax rate over there. It's 4,375. And sorry, I couldn't make it constant. The tax rate. Right. Now you can get the profit for the period. You can get the profit for the period. Okay, this is it. So here you can see the same model. I redo that in a different format, but it is still the rectangular format. So I have arranged them in the horizontal way. So when you are developing the model, so likewise you can choose a kind of a suitable format, maybe uh, the vertically, maybe horizontally. Even if you wish, you could have taken them even on the step layout. So in the step layout, how you take, you are going to keep it as a step, no? So it's like this. See, step, right? The inputs, the output. Likewise, if you have the documentation, you could have taken them earlier. So likewise, here the essence is that in the rectangular format, you're going to arrange everything, in the sense every block, every area of the model in a single sheet. That is about the rectangular format, right? Different layouts. This layout is simple to implement but may lead to problems if changes need to be made to the model layout. So you can see that it's very convenient, no? It's very convenient that you have stored everything in a single sheet, so therefore it looks pretty simple. But the problem in this model is that the problem in this layout is, so when it comes to the changes to the inputs, let's say that you have to add several other inputs. So sometimes you might find that it is little complicated. So if you do not leave enough room for each of these areas, you might find the model may little inflexible. තොට පුතාලට පේනවා මේ මොඩල් එක ගොඩක් පහසුයි. මොකද ඔක්කොම බ්ලොක්ස් තියෙන එකම ෂීට් එකේ නිසා අපිට හැන්ඩල් කරන්න ගොඩක් පහසුයි. නමුත් මේ මොඩල් එකේ තියෙනවා පොඩි මේ මේ layout එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකක්ද? ඒක තමයි මේ layout එකේ අපි හිතමු inputs වලට එහෙම අපි subsequently changes කරන්න යනවා කියලා. අපි හිතමු inputs ගණනාවක් add වෙනවා කියලා. right? එතකොට මෙතනින් නම් අපි ඒක කල්පනා කරලා ඉඩක් තිබ්බා. හැබැයි අපිට ඒ විදිහට ඉඩක් තියන්න බැරි වෙලා මේ output එක අපි අරගෙන තිබුණා නම් එහෙම අපිට ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙයි මේ inputs අලුතෙන් add කරන්න ගියපුවම. එතකොට ඒ references වල වැරදි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එනවා model එක inaccurate වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගැටලු සහගත තත්ත්වයනොත් නැතුව නෙමෙයි. right? But it's used, it is a very popular one. It's widely used because of its simplicity, but still that can lead to some kind of problems when you are going to make changes to the model, right? Especially the addition of new rows, columns, the deletion of the columns. You need to do that with care. So otherwise it may lead to certain problems. So that is the first layout that we'll be discussing. Then if I take on the second layout, we call it in this
layout, the second layout, what happens is that we are going to store each of the block in a separate Excel sheet. Here we are storing the different blocks in different Excel worksheets. So compared to the previous one, we stored everything in a single worksheet. But here, for each of the block, we are using a separate worksheet. For inputs, one sheet. For the report or the output, one sheet. For the documentation, another, likewise. Right? This layout segregate the documentation, input, and the report into separate worksheet. So simply putting, for each of the area, for each of the block, you are going to use a separate worksheet. එතකොට පුතාලා මේ අපි second type එකේ layout එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ? එතනදී අපි කරන්නේ එක් block එකට වෙන වෙනම sheets maintain කරනවා. input එකට එක sheet එකක්, ඊට පස්සේ output එකට තව sheet එකක්, ඊට පස්සේ documentation වලට තව sheet එකක් ඒ විදිහට. එතකොට අපිට පේනවා මේක very comprehensive one, and this is most suitable. The model what you may be having, it's a kind of a complex model. ගොඩක් වෙලාවට මේ model එක මේ layout එක suitable වෙන්නේ model එක ටිකක් complex නම්. අපි හිතමු වැඩි inputs ප්‍රමාණයක් තියෙනවා, inputs ගණනාවක්, අපි හිතමු inputs 40ක් 50ක් තියෙන අවස්ථාවක්. එතකොට output එකත් ඒ වගේ විශාල අවස්ථාවක්. එතකොට documentation එකත් විශාල අවස්ථාවක්. එතකොට අන්න ඒ වගේ වෙලාවක අපිට පේනවා rectangular format එක ප්‍රමාණවත් නැහැ. එතකොට මේ rectangular format එක ගොඩක් වෙලාවට suitable වෙන්නේ ටිකක් simple models වලට. හැබැයි අපේ model එක complex නම් එතකොට එතනදී අපිට සිද්ධ වෙයි ඊට වඩා වෙනස් layout එකකට යන්න. එතකොට එක් block එක එක් area එක වෙන වෙනම sheets වල තමයි අපි ගන්න. So when you are doing this, so as I said, this is more suitable if the model what you are going to have is a little complex one, a comprehensive one, so it is the best layout. So at the same time, you need to be conscious that you need to establish the links properly, because the input and output at the end of the day, they must be connected. So when you are going to create these links, so you need to work carefully. එතකොට මේ වෙන වෙනම sheets වල තියෙන එක හොඳයි. අපේ model එක complex නම් එතකොට එක් area එක block එක වෙන වෙනම sheets වල තියෙනවා නම් හොඳයි. හැබැයි අපි මේ model එක develop කරද්දී මේ links ටික හොඳට establish කරන්න ඕනේ. Especially the link between the input and the output. So otherwise the model may not function as you intended. එහෙම නැති වුණොත් model එක function වෙන්නේ නැති වෙයි අපි හිතපු විදිහට. Right? So let's now try this model. Let's try this layout as well. දැන් අපි බලමු මේ second type එකේ layout එක. මම මේකේ sheets ටිකක් ගන්නම් අලුතෙන්. ඒකට පුතාලට පේනවා. Right? එතන මම මේක වෙනම workbook එකක් ගන්නම්. අපිට පුළුවන් අලුතෙන් workbook එකක් ගන්න. You can go to the file and you can take a new, and then you can open a blank workbook. එතකොට මම මේ second type එකේ model එකට අලුතෙන් ගත්තා workbook එකක්, right? So I have taken a new workbook. Then in this, when you are going to develop the model, what you are going to do for the documentation, you may be allowing one sheet, but in the model what we are developing, we don't have the documentation, so therefore we don't have to allocate any. But we have inputs, so therefore for the inputs we need to have a one sheet for inputs, right? So what are the inputs that you have in the question? So in fact you can simply, since you had them earlier, you can simply copy that input and take it. මම කලින් එකකින් copy කරලා ගන්නම්. ඒක තමයි අපේ input එක.
එතකොට ඔන්න අපේ input එකක් තියෙනවා මේ විදිහට, right? So this is our input. එතකොට අපි input එක sheet එක තියෙන. දැන් මෙතන නම් අපි inputs කීපයයි තියෙන. මම අර කියපු විදිහටම inputs 40ක් 50ක් තියෙන වෙලාවක ඒක එක sheet එකක තියෙන එක හොඳයි. Then you are going to take another sheet and that is for the output. එතකොට output එකට පුතාලට තව sheet එකක් ගන්න පුළුවන්. Right? Because the layout is that for each of the block, each of the area you are going to dedicate different worksheets. So then let me just copy the output. I just want to take the structure. Therefore, I will copy that and let me remove it. Right. Okay. So this is going to be our output structure. So you can see that now it is in two different sheets. Sheets dekaka thamai thiyenne. Right. So in that, let us now properly link this input and output. So you need to go to the output and you need to take this equal sign. So when you are taking the sales and go back to the sheet 1 where the input is there and take 50,000, refer to that and you can enter it. Then when you are taking the February sales, you need to take the January sales and get them multiplied by 1 plus. Again go back to the input and take the sales growth and make it constant because it's not going to change. Right? That's it. And then press enter, then you come to the other slide, other sheet. Then you can simply drag them. See? Again the same result. Then the cost of sales, do the same. You take the sales and get them multiplied by minus. Go back to the previous sheet and take the cost of sale and press enter. You don't have to go back. So here you need to be conscious when you're in the same, right? Press enter. Then it works. And make sure to make this cost of sales rate constant. Then you can drag it. You can drag that. Then the gross profit, you can simply take, it is the summation of the sales and the cost of sales, or you may simply deduct the cost of sales from the sales. Then operating expenses, when you are taking that, you take the sales, take the multiplication, so minus sign, go back to the previous sheet and refer to the operating expense and make it constant and enter that while you are in the same page and you can drag it. And then you can take the profit before tax, again the gross profit, deduct the operating expenses. Since it's a minus 1, I simply put the addition. Then you can drag it. Then the income tax, the same, refer to the profit before tax, multiplication, minus sign, go back to the previous one, refer to the tax rate and F4 and make sure to press enter. Once you press enter, you simply go to the output sheet, then you can simply drag it. Then you can take the profit for the period. How you take profit before tax and take this income tax. And that's it. You can simply drag them. So now let's change the January sales and see what are the changes that it happens. So when the January sales stood at 50,000, you can see your output goes like this. So just to check whether your model works, so the one thing that you can do is you can simply delete this first input and see what would has happened. Yes, the entire model has become 0. Nothing is there. So it suggests that your model works properly.
So you can change any figure and you can see whether it works. Let's make it 100,000 and see whether it works. Yes, your model works. So it means you have carefully established the links. So therefore, so if you are developing the model in this particular layout, so the most important thing is establishing the proper links. Maybe there are links establish කරගන්න එක තමයි පුතාලා වැදගත්ම කාරණා. ඒතකොට ඒක තමයි ඔයා සිද්ධ කරන්න ඕන, right? Okay. Then that's the second type of layout. So I have done that. Now I can save this sheet. You can give a preferred location and save it. Let me save them in the desktop. It is layout 2. So layout 2 එක තමයි පුතාලා අපි දැන් සිද්ධ කරේ. මොකක්ද ඒකේ තිබ්බ විශේෂත්වය? සෑම බ්ලොක් එකක්ම මොඩල් එකේ තියෙන වෙන වෙනම sheets වල ගත්තේ. So the input in one sheet, output in another. So if you had documentation, you could have dedicated another sheet for that. But here we don't have it. Okay. Then let me close it. Close karana, right? Right. Now we are moving on to the one more layout, and we call it the third type of layout. The third type of layout is that here we are going to store each of the block in a separate workbook. Earlier what we did, we store each block in a separate worksheet. You have a one book but different sheets. But here it suggests that, so for the inputs you need to have a one workbook, for output another workbook. So likewise for different areas or the blocks, you're going to dedicate the different workbooks. So then you can imagine the complexity of the model. So this is particularly useful for very complex model. So where you will be having thousands of input, right? And thousands of output, right? Likewise. So it's for very complex model. So ගොඩක් වෙලාවට අපි ගොඩක් complex models වලට තමයි අපි මේ භාවිතා කරන්නේ මේ for different blocks different workbook කියන model එක. ඒතකොට එක එක block එකට එක එක worksheet එක ගානේ dedicate කරන එක. එහෙම නැත්නම් අපිට හිතන්න පුළුවන් සමහර අවස්ථාවලදී you might find in the workplaces that sometimes you need to allow access for different parties to different areas or the different blocks of the model. Say that there is a particular employee who may enter the data into the inputs, For that particular employee, he can only work in the input workbook. So when it comes to the supervisor of that particular employee, he may be having access to the output. So that particular person can look at the output. So therefore here you can see that there's a separation of the work. So the lower level employee would handle the input workbook. So all what he is doing is just entering the input. And when it comes to supervisor, he is the one who can see the output. So he may be simply handling the output. So therefore whatever the data that the employee would enter, supervisor can see them in the output. So in fact that is how it works. ත්‍රිපදාල දන්නවා ආයතන වල අපි දන්නවා පහළ මට්ටමේ ඉන්න සේවකයින්. ඒතකොට යාලා කරන්නේ මේ inputs handle කරන එක. ඒතකොට day to day basis එකට දැන් අපි ගත්තොත් සුපර් මාකට් එක වුණත් එයාලා initially දැන් අපි ගත්තොත් cashiers ලා එයාලා කරන්නේ එතන භාණ්ඩේ punch කරලා ඒ bill එක enter කරන එක. right? ඒ භාණ්ඩේ punch කරපුවම ඒ information එක capture වෙනවා. ඒතකොට එයාලා එතන cash collect කරන ඒ වගේ task එකක් කරන්නේ. එතකොට මේක එතන input එක තියෙන cashier. නමුත් මේකේ output එක link වෙලා තියෙන්න පුළුවන් database එකට. එතකොට මේ database එකට access එක තියෙන්නේ supervisors ලාට.
එතකොට A access එක අපි දීලා නැහැ lower level employee. එතකොට there is a segregation of the work. So there is a division of the work. So the lower level employees would handle the input while the higher level employees may be taking care of the output. So maybe for the security purposes, right? And for the confidentiality purposes, so we may have separated the work, right? So in such an instance, when you come to the model development, the most suitable model is going to be developed in this particular layout. So where you dedicate a different workbook for different blocks. එතකොට input වලට එක workbook එකක්, output වලට තව workbook එකක් ඒ විදිහටනේ. එතකොට මේ වගේ එක් ප්‍රායෝගික භාවිතය. Right? But here also, when you are developing the model for the very first time, you need to establish the links between the workbook properly. එතකොට මෙතනදිත් ඔයාලා model එක initially develop කරන වෙලාවේ මේ workbooks අතර relationship එකක් හදලා දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඒක model එක work කරන්නේ නැහැ. Especially the relationship between the input workbook and the output workbook. This layout segregates the documentation input and report into separate workbooks. Proper links should be made with each workbook. So අපි පුතාලා try කරලා බලමු මේ විදිහටත් කොහොමද අපි හදන්නේ කියන කාරණාව model එකක්. එතන මම අලුත් worksheet දෙකක් ගන්න වෙනවා. එතන මම ගන්නවා new worksheet එකක්. ඒකට මම කියන්නම් input worksheet එක කියලා. මම ඒක save කරගන්නම්. Save as, browse, you can give a particular location. Let me say desktop and let me name it as input, right? මම මේක input කියලා නම් කරගන්නවා. desktop. ඒ වගේම තව worksheet එකක් ගන්නවා මම. new workbook, and that is I save them, and that is the output. මම මේක output කියලා ගන්නවා, right? හරි. එතකොට මම ගාවේ අවශ්‍ය worksheets තියෙනවා. දැන් මුලින්ම අපි input ටික දාගමු එක worksheet එකට. එතකොට මෙතන අපිට තල copy කරලා ගන්න පුළුවන් නිසා මම ඒක පහසුවට copy කරලා ගන්නවා. එතකොට අලුතෙන් model එකක් develop කරනවා නම් ඔයාලා මේ scenario එකට refer කරලා inputs ටික ගන්න ඕන. නමුත් මෙතන අපි දැන්ටමත් දාන්න inputs ටිකක් තියෙන නිසා මම ටක් ගාලා copy කරලා ගත්තා. So that is in my input Excel, right? You can see the name over here. You can clearly identify that. So that is one workbook that is for inputs. But here we have only few inputs, but practically there would be hundreds of thousands of inputs are there. And when it comes to the output also, you need to have a separate one, and also most importantly, you need to have a format, proper format for that, and make sure to have that format as well. And in that, we are going to put the output. We don't need this because we have to establish it. Right. So මම format එකකුත් දාගත්තා කියලා අපි හිතමු output එකට. Right? හරි. Then what you're supposed to do next? The next thing is that establishing the proper links. So when you are going to develop your model in different the layout what you choose is the different workbooks for different blocks of the model. So when you are developing the model, you need to ensure that your input and output is open. So input එක output එක දෙකම open වෙලා තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද දැන් මේකේ links establish කරන්න යන්නේ. ඒතර මම මේක පොඩ්ඩක් කුඩා කරගත්තා. දැන් මේක මගේ output workbook එක, මේ input workbook එක. මේක තමයි මගේ workbooks දෙක. මේ විදිහට මම තියාගන්නවා. ඒතර කොහොමද අපි sales ගන්න මුලින්ම equal අපි refer කරනවා අර workbook එකට. See, you can see we are referring to the input workbook sheet 1 and take it. And when you come to the February, you refer to January and multiply it by
1 plus the growth rate. So you can see that by default these inputs are coming as the absolute cells. I didn't do any, so but by default they take it as what you call the absolute cells. So that's how it works, but you can change them, appropriately, but I find there's no need to change them. Yeah, then you simply drag them. As you do, you may drag them. Then you can get the cost of sales. How you do? Simply take the sales and get them multiplied by the cost of sales. Go there and refer, enter it, and make sure to take it minus, make it minus. Yeah. Then you can simply drag it. drag කරගෙන යන්න පුළුවන්. So because of the space that becomes, so we can change them later. Then the gross profit, no problem, you can simply derive the gross profit. Gross profit එක නම් පුතාලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් drag කරගෙන යන්න. Then you can take the operating expenses. කොහොමද ගන්නෙ? Take the sales and get them multiplied by the operating expenses. So again you refer to that work. That's it. Right. Then profit before tax. You can simply work that out. Then the income tax, you take the profit before tax multiplied by the income tax rate. Here we have it, and make sure to make it one figure minus. Yeah. Okay, we got it. Then the profit for the period, you can simply take the difference. That's it. You can simply drag it. Okay, so you developed the model. So now we can see the model what we have developed. model එක මෙතන අවශ්‍ය නැහැ, මේ cell එක අපි අයින් කරමු. Right, so this is the model what we have developed. So here the format what we have used, the different workbook for different blocks. එක block එකට වෙන වෙනම අපි යොදාගත්තා work book එකක්. तर මේ විදිහට තමයි අපි complex model එකක් handle කරන්නේ. දැන් පුතාලට පේනවා අපිට මේ input එකට access එක දෙන්න පුළුවන් lower level employee කෙනෙක්ට. නැත්නම් the employee who handles the input. Output එකට අපිට access එක දෙන්න පුළුවන් supervisor කෙනෙක්ට. ඒතකොට supervisor ට පුළුවන් ඒක daily basis එක ඒක monitor කරගෙන යන්න output එක. ඒතකොට අපි හිතමු daily basis එක input එක වෙනස් කරන්න තියෙනවා කියලා. The lower level employee, he can operate that in the input and that is reflected in the output. දැන් අපි වෙනස් කරලා බලමු නිකන් data. එතන අපි 0 කරමු. මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. You can see that because of the proper linkage that it has, it is reflected in the other cell. So it means you have done it perfectly. Right? නිවැරදිවම හදලා තියෙනවා. ඒතර උදාහරණ පේනවා. Right? ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් මේවා close කරලා තියෙන්නේ. Right? ඒතර මේ close කරලා තියෙන්නේ අපි. එතකොට එක් employee ට ඒ තමන්ගේ රාජකාරියට වාර්තා කරාට පස්සේ එයාලට පුළුවන් ඇවිල්ලා තමන්ගේ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න. අපි හිතමු the lower level employee who handles the input, එයා ඔන්න input file එක ගන්නවා. right? අරගෙන එයාට ඒ අවශ්‍ය changes එයා කරනවා inputs වලට. ඉතින් මේක ඊළඟ දවසේ 75000ක් වුණා කියලා sale එක වුණා. අපි ඒක change කරනවා. එතකොට අපි sales growth එකත් වෙනස් කරන්න ඕනේ වුණා. cost of sales උත් වෙනස් කරන්න.
ඕනේ වුණා. Right, likewise whatever the change that you want you can do it. වෙනස්කම් කරන්න. ඊට පස්සේ පුතාලා ඒක save කරලා එයා give එක එතකොට අවසන්. එතකොට අපි හිතමු දැන් supervisor. එතකොට supervisor ඇවිල්ලා තමන්ගේ output file එක open කරගන්න. එතකොට මේ output file එකේ බලන්න පුතාලා දැන්ටමත් ඒ information ටික ඔක්කොම update වෙලා තියෙනවා. You can see that that information is uploaded or updated in the output file. So you can see that is because of the proper link. That supervisor ආව ගමන් updated report එක එයාට available වෙනවා. So that is the beauty of the development of the models in different work books. So this is also particularly practical, and this is also widely used, right? Okay, so it's about the different layouts. So you can see that now when you are going to develop a model, you can even think about the layouts. So it can be a kind of a simple layout where you take all the blocks to a particular sheet, or even it can be a little complex one where you take the different blocks to different worksheets but the same workbook. But if your model is more than complex, it's more complex, then you can think of for each block different workbook. එතකොට ඔක ඔන්න අපි ඒ ආකාර තුනම අපි try out කරමු. ඒකට ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ models develop කරනකොට මේ විවිධ ආකාර වලින් models develop කරන්න සිද්ධ වෙයි. Right? So you can think what is the most suitable layout and apply accordingly. Right? Okay. Then we are going to discuss a little about the documentation, right? Because you are quite familiar with the input, you are quite familiar with the output, but we have not exposed much to the documentation. But it is pretty simple. It's a pretty simple thing. As I told you, it's a kind of instruction manual. Screen-based documentation area. We'll see. The spreadsheet models are a form of a computer software. So you can find that the models what we may develop, it's like a software, because when we change the inputs, you can see the output being changed, and as such do require some degree of documentation. You might find that, so when you take a particular software, let's say that you are going to install a particular software, you might find that, no, so there it comes a kind of a agreement. So there it gives you a whole lot of information. So therefore it's a kind of a documentation, and also it also gives you a kind of a operation guideline, so or what you call the instruction as to how to use this software. So මේ software කොහොමද use කරන්න ඕන කියලා instructions දෙනවා. So මේ සියල්ලක්ම documentation නේ. ඒකට මේ දේවල් වලට අපි refer කරලා අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි when it comes to the spreadsheet models, we can also provide the instruction or the documentation as such. The proper spreadsheet documentation can assist the user to identify and understand how to use the model and ensure that the future maintenance and modification of the model will be easier and less erroneous. The good thing about this documentation is that it will definitely make it easier for you to operate the model. Right? You can easily operate the model if you are provided with the better instructions, and ensure that the future maintenance and the modification of the model is also easier. You know, once you develop a model, depending on the changes in the environment, time to time you may have to change these inputs, or even the layout might have to be changed. In such an instance, if you have properly documented how this particular model works, then that will help you to undertake this maintenance activity, the modification, the alterations very easy, and it's going to be less erroneous as well. Errors would be quite low or even error free, as well as maintaining a hard copy or printed documentation is also important. So even if you find of this Excel worksheet where it provides you the instruction,
So you can simply take a photocopy of that. You can take a hard copy in the sense it's a printout. You can take a printout of that sheet. So therefore you can keep the hard copy with you, right? That is also useful in the initial stage of the model usage. So when you are using the model initially, so you might have to refer to these instruction manuals several times. But with the usage, you become more familiar with the model. So therefore you might find the instructions are less useful, right? But initial stage, it is better to take a kind of a printout and keep it as a hard copy. So when it comes to this documentation, basically what is the content? So in a kind of a model, what you may develop, you may find in the documentation area usually, there's an introduction in the sense, what is the name of this model and who is the developer of this model and where this particular model is located, right? Whether it's in drive E, drive C, likewise. And also the date, the model which has first created, likewise, very general set of information. तर සාමාන්‍ය මොඩල් එක අපි ඩොකියුමන්ටේෂන් එකට රිෆර් කරලා පුතාලට පෙනෙයි එතන තියෙනවා මොඩල් එකේ නම මොකක්ද ඒක හැදුවේ කවුද එතකොට මේ මොඩල් එක මුලින්ම හදපු දවස මේ වගේ very basic information ටිකක් ඊට අමතරව most importantly you might find that there would be some instruction as to how to use this model මේ මොඩල් එක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියන instructions ටික තියෙනවා which is very important which is very important. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. How to run the model and interpret results. So how you are to operate this and how you are to interpret the results and what values can be changed and expected format of this value. එතකොට අපිට change කරන්න පුළුවන් cells මොනවද? ඒ අනුව ඒ වගේ ලැබෙන results මොනවද කියන්නේ. And the routine backup procedure. එතකොට අපි මේවා backup කරගන්නේ කොහොමද? And the disaster recovery procedures. නේ එතකොට සමහර වෙලාවට අපිට disaster situation නිසා අපේ model එක install කරලා තියෙන computers damage වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක කොහොමද අපි recover කරගන්නේ මේ වගේ general set of instructions are there. And not only that, in the model development, I told you that it's a kind of a simplification of the reality. You're going to simplify the reality and take that to a model. So the model එක අපි උතාලා කරන්නේ මොකක්ද මේ reality එක simplify කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. So therefore, there can be certain assumptions. So the model may have developed based on certain assumptions. So therefore, you need to be aware of what those assumptions as well. So in the documentation area, the model developer can list down what was the assumption that he has used or he or she has used in the development of this particular model. And also the name used. For each range name, it should include its name, the cell or the range or the reference, and its meaning or reasons for use. So you would have witnessed that, no? So when we are developing the models, we are make use of the range name. පිටර විවිධ range name භාවිතා කරන නේ පුතාලා model develop කරද්දී. එතකොට අපිට මේ documentation area එකේ කරන්න පුළුවන් මේ range names මොනවද කියන එක අපිට mention කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ range name වලට අදාළ range එක මොකක්ද cell range එක මොකක්ද කියන එක කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන් ඒ අදාළ areas එක, right? And its meaning or reasons for use. What is the meaning of this range name and also the reasons why we are using range name. So likewise, so some information as to the range name can easily be provided over there. Right, so it's about the possible content of spreadsheet model documentation. Okay, so with that we finished the discussion on the 5th model development principle, and now we are moving on to the 6th model development principle, and that is also a particularly important one. So what is that? Let's see. It's about auditing the spreadsheet model, right? Once you develop
the model, once you finish the developing the model, you need to check that whether this particular model is working properly or whether this model is error free. So you need to have a check on that. And these auditing spreadsheet model, the auditing spreadsheet tools will help you to ensure that your model is operating properly and it is error free, right? Let's see, what is auditing spreadsheet models? It focuses on finding information on not being logical, inconsistency, mistakes of the spreadsheet model. So you can see that these auditing spreadsheet models would help you to identify some errors in the logic, the instances of inconsistencies, right? And also the mistakes of the spreadsheet model. කොට අපිට මේ auditing tools අපිට ගොඩක් වෙලාවට help කරනවා අපේ model එක develop කරාට පස්සේ අපේ යම් අපි භාවිතා කරපු යම් logics වල තියෙන වැරදි තියෙනවද? ඒ වගේම අපේ model එකේ inconsistencies තියෙනවද? සහ ඒ වගේම වැරදි තියෙනවද කියන එක හඳුනා ගන්න. So therefore this is particularly important. This is particularly important. So the auditing spreadsheet model, the auditing spreadsheet tools will definitely help you to ensure that the model what you have developed is error free. Then what are the types of errors that you would likely to encounter in the model development? model develop කරද්දි මොනවද තියෙන්න පුළුවන් වැරදි? You might find in time to come the mistakes in logic. So sometimes the logics what you have applied may be wrong, especially when we are coming to the discussion of the if functions. You might find that, right? It's based on the logic, the different logics. So there you may find sometimes the model what you may develop. So there are some errors in the logic what you have used. So therefore it may give the answers which is not considered as the correct answers, or it's simply putting it might provide you with wrong answers, or sometimes it may not provide the answer at all. So it's simply because of the mistakes in the logic. And also we discussed earlier, even we are not going to hard code the numbers. So if you hard code the things, if you hard code the data values, you might find that your model is going to be inflexible. So therefore if you had stored the numbers within the formulas, that is also kind of a error, because that compromise the model flexibility. And also the incorrect cell references in formulas. So you have seen that when we are developing the models, we are using the cell references, the absolute cell references, the relative cell references. So sometimes you might have applied the relative cell references for an instance where you should have applied the absolute cell reference, right? You should have applied the absolute cell reference for a particular formula, but mistakenly you would have applied the relative cell reference. So hence it's a mistake. And sometimes accidentally you can overwrite the formulas. So that can happen. So especially when you are dragging the formula, sometimes you may overwrite an area which you are not intended to do so, right? So that is also a kind of error. And misuse of built-in function. So you have witnessed that there are certain inbuilt functions. No, we have seen that the sum, max, min, average, and these are some of the inbuilt functions what we have used so far. So when you are going to use these functions, so sometimes you may misuse them. For simple example, you may in an instance where you want to use sum function, you may have used the SUMIF function. So it's a mistake. So likewise, there can be some errors relating to the misusing of the different built-in function. And sometimes you may not have adequately document the model, especially a model that you have developed for your clients.
So if you have not adequately documented that, then that's going to be problematic. Or inconsistent or poor model layout. So you might find the inconsistencies and the poor model layout. So uh, for an instance, that for a kind of a complex model, you might have relied on the triangular layout, or the all the blocks you would have stored in the single sheet. But for that model, the most appropriate layout would be to storing these blocks in different worksheets. But you have a user uh, layout which is not suitable for the purpose. So therefore, you might find the difficulties. You may find the difficulties. And also the incorrect use of cell attributes. So you may incorrectly use the attributes of the cell. So the cells are having different attributes, so you may have differently use them, right? In time to come, you may witness these things. So everything uh, would mean the errors. So when it comes to the errors, it can take different of forms. It can take different of forms, right? And the good thing is that when it comes to these auditing spreadsheet models, it will help to identify what these errors are, and it also helps to overcome the errors thereby. Because once you identify a particular mistake, you can take the corrective actions, right? Okay. We'll continue the discussion on the errors. When it comes to these spreadsheet model errors, basically we can divide them into two broad categories, right? We call it existing errors as well as potential errors. ඒතර බලන්න මේ errors අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එතකොට දැන්ටමත් පවතින errors සහ අනාගතයේදී ඇති වෙයි කියලා හිතන errors, right? The existing errors relate to the various mistakes and inaccuracies that currently exist in the model. දැන්ටමත් model එකේ තියෙන යම් වැරදි. ඒක logic error වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපි අර කලින් කතා කරා විදිහට අපි වැරදි විදිහට යම්කිසි logic එකක් භාවිතා කරලා තියනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට especially මම කිව්වා අපි functions කතා කිරීමේදී අපිට පෙනේ කියලා මේ logics විශාල වශයෙන්. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ අපිට පෙනේ අපි logics වැරදියට භාවිතා කරොත් අපිට වැරදි answers එනවා. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට answer එක එන්නෙම නැහැ. ඒ වගේ දේවල්. එතකොට mistakes in the logic, it's a existing error නේ. දැනටමත් තියෙන error එකක්. එතකොට invalid assumption, invalid entered data. එතකොට මෙතනින් මම ගත්තොත් if you have stored numbers in the formula, it's a kind of a sometimes it's a kind of existing error. ඒක දැනටමත් තියෙන error එකක් වෙන්න පුළුවන්. Incorrect cell references දැනටමත් තියෙන error. එතකොට මෙතන තියෙන errors වලින් බහුතරයක් the existing errors වෙන්න පුළුවන්. එතකොට potential errors කියන්නේ මොනවද අපි බලමු. Potential errors කියන්නේ the potential errors while not currently generating inaccurate or misleading model output, it involves poor design practices that will increase the risk of errors being introduced into the model in the future. එතකොට potential error එකක් කියන පුතාලා at the moment you may not find the errors, right? But depending on this poor layout, what is being used because of the poor design practices what you have adopted, so you might find there can be errors in the future. Especially you may have used a poor design layout. So as we have discussed earlier in the mirrors, you could see that poor model layout. එතකොට අපි appropriate layout එකක් නෙමෙයි නම් භාවිතා කරලා තියෙන. අනාගතයේ මේ model එක expand කරන්න ගියපුවාම එතකොට changing inputs, changing environmental conditions අපි accommodate කරනකොට මේ model එකේ errors ඇති වෙන්න පුළුවන්. And also difficult to understand and modify the model if you have not properly document that. So take documentation එකත් එක්ක සම්බන්ධයි. If you have not properly document that, you may find that the modification and even the understanding of the model is going to be complicated. Hence, it can lead to some
errors in the future. And also, if you had entered the data values, and that will make the formulas inflexible. So here we talk about incorrect, numbers stored within the formulas. It's a kind of a situation what may lead to a potential error. A potential error එකක් වෙන්න පුළුවන්. And also the unprotected worksheet. So, for the security purposes, for confidentiality purposes, once you develop a model, so if you want to allow the access for the intended users, then you need to protect the model what you may develop. But if you fail to protect the model what you may develop, then that would lead to some difficult situation, especially that your data being hacked or the unintended users are taking the benefits out of the models or the data what you may be having. So therefore, the unprotected worksheet can lead to potential problems, right? තොරතුරු අපි මේ errors සම්බන්ධයෙන් කතා කරේ. එතකොට basically විවිධ errors අපි සාකච්ඡා කරා. logics වල තියෙන errors කතා කරා. ඊට පස්සේ numbers store කරලා තියෙනවා, right? formulas වල ඒ වගේම incorrect cell references, formulas accidentally override වෙනවා. එතකොට misuse of built-in functions, inadequate model development, inconsistencies, එහෙම නැත්නම් poor model layout, incorrect use of the cell attributes. तर මේ විදිහට අපි විවිධ ආකාරයේ errors කරන්න පුළුවන්. तर මේ errors අපිට broadly categories දෙකකට දාගන්න පුළුවන්. existing errors, potential errors. तर existing errors තමයි දැනටමත් අපි model එකේ තියෙන errors. එතකොට අපි මෙතන list එකෙන් ගත්තොත් logics වල තියෙන mistake එකක් අපිට වෙන්න පුළුවන් existing error එකක්. එතකොට incorrect cell reference එකක් සමහර වෙලාවට potential සමහර වෙලාවට existing error එකක් වෙනවා. accidentally overwritten formulas existing error එකක්. misuse of built-in function existing error එකක්. එතකොට documentation අපිට පේනවා ඒක දැනටමත් තියෙන error එකක් නෙමෙයි, ගොඩක් වෙලාවට අනාගතයේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. නිසා ඒක potential error එකක්. poor model layout potential error එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම numbers stored within the formula potential error එකක් වෙන්න පුළුවන්. Right? Incorrect use of cell attributes existing error එකක්. ඒතර මේ විදිහට අපිට මේ තියෙන errors existing සහ potential විදිහට categories වලට දාන්න පුළුවන්. ඒතර කොහොම වුණත් මේ සියලුම errors සම්බන්ධයෙන් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ model එකක් develop කරනකොට. ඒතර අපි ඒක අද හදලා දීලා හෙට ඒක භාවිතා කරන්න බැරි වෙනවා නම් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒතර අද ඒක වැඩ කරනවා, හෙට හැබැයි වැඩ කරන්නේ නේ. ඒකට එහෙම වෙන්න බෑ. මේ model එක develop කරපුවම ඒක කාලාන්තරයක් අවශ්‍ය modification කරමින් භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට ඒ නිසා we need to ensure that the model what we develop is error free, or we should take level best to ensure that it is minimizing or reducing the errors to the maximum or the greater extent, right? Then I told you that when it comes to these Excel auditing tools, basically what they does, they will help you to identify the different kinds of errors that it is there. Especially you can investigate whether there is a error in the logic, whether there is a error in the kind of formulas, right? Likewise, you can search for whether there are any inconsistencies. Likewise, different kinds of aspects, different kinds of errors that you can identify through the usage of these auditing tools. මේ auditing tools භාවිතා කරලා යම්කිසි model එකේ තියෙන විවිධ වැරදි අඩුපාඩු අඳුන ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ model එකේ තියෙන logic errors අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙයි. පුළුවන් වෙයි inconsistencies අඳුන ගන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් වෙයි and also the incorrect cell references වල තියෙන යම් අඩුපාඩුකම් අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒත් මේ විදිහට විවිධ errors අපිට හඳුනා ගන්න මේ Excel auditing tools help කරනවා.
So basically there are 5 auditing tools: the trace precedence, trace dependence, error checking, remove errors, show formulas, and evaluate formulas likewise, right? So we'll be discussing some of these errors, some of these uh, error detecting tools, or we call it the auditing tools. This command assists the model builder to visually identify the relationship that exists between cells within a spreadsheet model. So basically what these auditing tools would do, it will help you to identify the relationship that would exist in a model that you had developed. එතකොට මේ Excel auditing tools වලින් මොකක්ද කරන්නේ? ඒ auditing tools වලින් ප්‍රධාන වශයෙන් සිද්ධ කරන්නේ යම්කිසි model එකක ඔයාලා develop කරපු model එකක තියෙන relationships අඳුන ගන්න උදව් වෙන එක. right? අපි බලමු ඒක ඉස්සරහට උදාහරණ පෙනෙයි. එතකොට මේ relationships අඳුන ගන්න පුළුවන් කියන්නේ තල් පුළුවන් මේකේ තියෙන logic errors. එතකොට incorrect cell references, inconsistencies වගේ දේවල් හඳුනා ගන්න. right? එතකොට ඒ තුලින් අපිට ensure කරන්න පුළුවන් මේ model එක error free කියලා. right? Let's take one by one and see. The trace precedence. The first auditing tool what we expect to discuss, it is trace precedence. What about this trace precedence? Can be used to visually identify all cells that have a direct or indirect relationship with the active cell. When you go to a particular cell and if you click on this trace precedence, it will show the relationship that this active cell is having with that of the other cell, with the other cells. So in order to go to this trace precedence, what you have to do, you need to click formulas, select the cell and click trace precedence from the formula auditing. We'll try that. And this command can be used to identify which cell, if change, would affect the results in the active cell. So hence it shows that the relationship this active cell is having with the other cells. So in that particular case, what you can what is your kind of understanding that you are getting? So using this trace precedence, you can identify so by changing what cells that you can affect the active cell, or when there's a change in what cell that would affect the active cell. So that kind of a understanding that you can get. එතකොට පුතාලා මේ trace precedence තුලින් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ active cell එක. එතකොට අපි මේ select කරන යම් කිසි cell එකකට අනිත් cell එක තියෙන relationship එක අඳුන ගන්න. එතකොට විශේෂයෙන්ම ඊට කලින් භාවිතා වෙච්චි cell වල යම් කිසි cell එකක් හැදිලා තියෙන්නේ මොන cells එහෙම නැත්නම් මොන formulas භාවිතා වෙලාද කියන එක. එතකොට ඒ තුල අපිට පුළුවන් මේ cell මේ අපි ඉන්න active cell එකට impact එකක් කරන්න පුළුවන් අනිකුත් cells මොනවද කියන එක අඳුන ගන්න. right? එතකොට අපි බලමු මේක trace precedence කියන එක. So if you go to this trace precedence, so let me take a model what we have developed. අපි develop කරපු model එකක් ගන්න. අපි ගමු දැන් sales කියන එක. sales කියන cell එක ඔන්න මම select කරා. අපි ගමු February sales. right? February sales. ඊට අපි බලමු මේකේ තියෙන trace precedence. මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? Go to the formulas and go to the trace precedence. දැන් අපි පුතාලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා දැන් අපි click කරමු trace precedence. See, you can see that how this particular active cell is made of. මේ active cell එක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඔන්න පුතාලට පෙන්වුම් කරනවා. So how it is made of? You have taken the January sales. Yes, that is very true. We have referred to the January sales, you can see. And then you had make use of the sales growth. True. We made use of the sales growth. So then අපිට බලන්න පුළුවන් අපි යම්කිසි error එකක් කරලා තියෙනවද කියලා. එතකොට මෙතනදී අපි හිතමු sales growth එක වෙනුවට අපි refer කරලා තිබ්බනම් operating expenses වලට අන්න අපිට පේනවා අපි වැරද්දක් කරනවා. නිසා
By using this trace precedent, we can identify what are the cells that is having a relationship to the active cell. මේ active cell එකට relationship එකක් තියෙන cells අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපි දන්නවා මේ January cells අපි වෙනස් කරොත් ඒ වගේම sales growth වෙනස් කරොත් මේ cell එකට affect කරන්න පුළුවන් කියන කාරණා. So that is the help that the trace precedent is having. So you can see that. So depending on the times that you click that, you can expand this, right? එතකොට මේක පුතාලට පස්සට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒතර මුලින්ම ඔයා මෙතන එක ක්ලික් එකක් දුන්නොත් ඔයාලට පෙන්නනවා immediate relationship එක. ඒතර ඔයා හිතමු තව පාරක් මේක ක්ලික් කරා කියලා. ඒතර අපිට මෙතන දැනට පේනවා January sales වලින් සහ sales growth එකකින් තමයි February sales ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි මේක තව පාරක් ක්ලික් කරොත් trace precedent කියන එක ඔයාලට පේනවා January sales හැදිච්ච විදිහ යා කියනවා. මොකද දැන් මේක January sales හැදුනා January sales හැදිච්ච විදිහක් තියෙන්න බෑ. ඒතර January sales හැදලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් යම්කිසි සෙල් එකක් ක්ලික් කරලා ඒකේ තියෙන සියලුම relationships ටික witness කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා නම් අපේ logics වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපේ cell references වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ සියලුම දේවල් අපිට නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්. Right? See how good that is. So once you develop a model, even in case of your exam, so if the time permits, just go and have a quick check. Then you can ensure that you have done it correctly. Right? Then if you want to remove these arrows, you can simply click on this, remove arrows. And let's take a kind of a figure like this, the active cell, the profit for the period, and try to click the trace precedent. It says that immediately it comes as a matter of the profit before tax and income tax. Then how this figures comes? So in order to calculate the income tax, you have taken this tax rate, and in order to get this profit before tax, you have used the gross profit and operating expenses. Click again. Then when in order to get the gross profit, you have taken these two figures and calculated, and also calculating the operating expenses, you have taken the operating expense from here. One more. So in order to calculate the sales and cost of sales, you have make use of the figures over here. So likewise, by clicking them again and again, you can go back as much as possible and look at what are the relationships there. So this is the help that it gives to you in the usage of trace precedent. So you can investigate all the relationship. So සියලුම relationship investigate කරන්න පුළුවන් පුතාලට. ඒතර මේකේ මොනවා හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් මේ තුලින් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. So it's about the trace precedent. So here how it works, when you select a kind of active cell, and once you click on that, it shows how this particular cell is made of. මේ cell එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි basically එන්නේ. So what are the relationship that has been used in creating the cell? මේ cell එක develop වුණේ කොහොමද කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ basically පුතා, right? Then if you look at the second most important one, trace dependent. So like in the case of trace precedent, in the trace dependence, how it works, it can be used to identify all formulas that are directly or indirectly affected by the active cell. Earlier what it shows, how a particular active cell is made of. මේ trace precedence වලින් මොකද කරේ? යම්කිසි active cell එකක් හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක පෙන්වනවා. එතකොට trace dependence වලින් කරන්නේ මොකක්ද? යම්කිසි cell එකක් මත depend වෙලා තියෙන අනිකුත් formulas, cells මොනවද කියන එක. අපි බලමු. So you can take the model that you have developed, and let's take the January sales and see what are the sales that depends on. අපි tax rate එක ගමු, and let's see what are sales that depends on. You can click on the trace dependence. See? So this income tax figure of all the month is dependent on the tax rate. So if you click one more time, and you can see that even for the purpose of calculating profit for the period, so you have make use of this income tax. In fact, you deducted it from the profit before tax. So profit for the period එකත් මේ tax rate එක මත depend වෙලා තියෙනවා. ඒක පුතාලට පේනවා ඔන්න
making an active cell එක මත depend වෙලා තියෙන relationships. So you can see that how logical that is. So if you take this January sales, I think almost all the sales are dependent on that. So අපි මේ January sales වගේ ගත්තොත් පුතාලට පෙනේ මේ සියලුම sales depend වෙලා තියෙන්නේ January sales මත. ඒතර මුලින්ම January sale එක. ඒතර ඒකෙන් February sales වලට ගියා. Cost of sales, gross profit ගියා. ඒතර ඒක තව ඇදෙනවා. ඒතර වෙනවා ඔන්න මේ විදිහට. As I told you, all the sales would eventually depends on this. ඒතර ඒ නිසා තමයි පුතා අපි මේ සෙල් එක 0 කරපු ගමන් මේ අනිත් ඔක්කොටම affect වෙන්නේ. ඒතර ඒක තමයි හේතුව. Alright? So that is the reason behind that. So it's about the trace dependence. So it shows what are the cells that depends on the active cell. And then you can see the third one, the most important one, it's about the error checking. You can see that another auditing tool that is available to you, it's about the error checking. So can be used to trace, can be used to track down the sources of any error value shown in the model. The model එක තියෙන යම්කිසි වැරද්දක් පුතාලට පේනවා නම් ඒ වැරද්ද මොකක්ද? ඒකේ කියන්නේ යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍ය නම් ඒක ලබා ගන්න පුළුවන් තැන තමයි අපි කියන්නේ error checking කියලා. So you may encounter different kinds of errors in the models what you may develop. So sometimes you may experience a division error, right? So this is what we call the division error. What that error? The formula is trying to divide by 0. The යම්කිසි වෙලාවක accidentally අපිට formula එකක් අපි අතින් divide වුණොත් බිඳුවෙන් එතනදී මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? අපි දන්නවා වෙලා තියෙනවා division error එකක්. ඒතර model develop කරද්දී පුතාලා අතින් මේක වෙන්න පුළුවන්. ඒතර යම්කිසි වෙලාවක මේ division error එක දැක්කොත් අපි මොකක්ද කරන්න ඕන? අපි ටක් ගාලා error checking එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විස්තර. And also you would likely to encounter not applicable errors. NA stands for not applicable error. No value is available. Especially when you are applying different formulas, if you find in an instance there is no value, there's no value. So you may find that the not applicable error. Especially when it comes to the lookup functions, you may see them predominantly. එතකොට පුතාලා අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා lookup functions කියලා. එතකොට මේ lookup functions වලදී ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට මේ not applicable error එක බලා ගන්න පුළුවන්. Then you have another type of error called name error. So if you have mistakenly, if you have incorrectly used a range name, පුතාලා වැරදි විදියට යම්කිසි range name එකක් භාවිතා කරොත් formula එක එතනදී ඔයාට එන්නේ name error එකක්. Right? Then you have a number error. There's a problem with the number. So if you find there's a problem with the number, it's a number error. So especially if you are using a very large number, අපි හිතමු ඔයා large number එකක් භාවිතා කරන්න කියලා. Right? ඒතර එතනදී error එකක් තියෙන්න පුළුවන්. Right? And also the value errors. The value errors, the formula used incorrect argument or operator. So if the formula what you are using, if it has used a kind of a incorrect argument or operator, then you may find value related error. Value related error is there. So we'll see some of them, right? And also the reference error. So when it comes to reference error, the formula refers to a cell that is not valid. So the reference error එකක් ඉන්නේ පුතාලට යම්කිසි refer කරලා තියෙන cell එකක් accidentally delete වෙලා තියෙනවා නම් වගේ. ඒතර අපි බලමු මේ errors කිහිපයක් නිකන් අපි develop කරන model එකට ගිහිල්ලා චුට්ටක් අපි බලමු. develop කරපු model එකට ගිහිල්ලා. ඒතර මුලින්ම අපි try කරමු division error. ඒතර division error එකක් පුතාලා මෙන්න මේ වගේ. අපි හිතමු අපි sales ගත්තා අපිට වැරදීමකින් මේක divide වෙනවා 0 වලින්. Right? And let's enter it. See. The division error is there. So ඔයාට මේකට හේතුව මොකක්ද කියලා හොයාගන්න ඕන නම් ඔයාට ගිහිල්ලා
cell එක select කරලා මෙතන තියෙනවා formulas වල error checking කියලා. එතකොට ඔයා ඒක click කරන්න. You may go there and check it. And it says that error in the cell D2 is the divided by 0 error. The formula or function used in is divided by 0 or empty cell. Right? එතකොට ඔයා 0 වලින් එහෙම නැත්නම් empty cell එකකින් මේක divide කරලා තියෙනවා. So that is about the error checking option. It helps you in explaining this error. Even if you ask for the help, so it might even go to the internet and it might help you to resolve that. So you can try them, right? So now you know what this error is about. Now you can come and correct it. දැනගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඒක ඇවිල්ලා correct කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ඔන්න division error එක. එතකොට ඒක මම ඒත් එක්කම කියලා තිබ්බා මේක අපි divide කරා නම් value එකක් නැති cell එකකින් ඒත් එහෙම එනවා කියන එකනේ. අපි බලමු මේකත් try කරලා. value එකක් නැති cell එකකින් divide කරලා. Same thing happens. එතකොට අපි ගිහින් අහුවොත් මොකක්ද error එක කියලා? The formula of function used is divided by 0 or empty cell. So this time we didn't divide it by 0 but the empty cell. එතකොට යම්කිසි formula එකක් empty cell එකකින් divide වුණත් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ එතන අපිට එනවා error එකක් මොකද්ද division error. ඊට පස්සේ අපි තව error එකක් try කරමු reference error එක. එතකොට පුතාලට පේනවා මෙතන tax rate එක input එකේ තියෙනවා. අපි හිතමු mistakenly මේ cell එක delete වෙනවා අපි අතේ. See what happens? Reference error. Why is that? Because you know income tax we calculate based on the income tax reference. So the income tax QA figure එකට refer කරලා තමයි අපි ඒක compute කරන්නේ. එතකොට දැන් මේ cell එක missing. එතකොට අපිට අන්න error එකක් ආවා. අපි දැන් බලමු මොකක්ද error එක. Go to that cell and ask the error checking. Invalid cell reference error. Moving or deleting cells caused an invalid cell reference. යම් cell එකක් move වෙලා නම් එහෙම නැත්නම් යම් cell එකක් delete වෙලා නම් අන්න එතන තියෙනවලු reference error. ඒතර ඇත්තට මෙතන අපි අතින් delete වුණා. එතකොට ඒ delete වීම තුළ තමයි මේක සිද්ධ වුනේ. Right? That's it. Or let's try to move that. අපි මේක වෙන තැනකට අයින් කරමු. Move කරමු බලන්න. I know it works, no? Move not ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක deletion එකෙන් තමයි වෙන්නේ නේ. So the deletion is what makes that. No problem, no? Yeah. Okay, so if you accidentally delete a particular cell, so you would find that that particular reference error would come. So what if we delete this value? Value එක delete කරොත් අපිට ඒකේ කිසිම value එකක් නැති විදිහට එන්නේ. එතකොට මේ reference error එකක් එන්නේ පුතාලා මේ cell එකක් අපි අතින් delete වීමක් සිද්ධ වුණා. Right? It's not the value but the cell. මේ cell එකම delete වෙන්න ඕනේ. Right? Okay. So that is another kind of error. So let's try another wrong use of range name. Range name එකක් වැරදියට භාවිතා කිරීම error එක අපි try කරමු. ඒතර පුතාලට මතක ඇති අපි විවිධ range names භාවිතා කරා පහුගිය questions වලදී. මෙතන අපි බලමු එකක් මෙතන අපි salary කියලා භාවිතා කරලා තියෙනවා range name එකක්. Right? ඒතර අපි දැන් බලමු මේක incorrect විදියට use කරලා. මේක හිතාමතා කරන දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් අපි වැඩ කරගෙන යනකොට අපි ඉක්මනින් කිරීමත් එක්ක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් වැරද්දක් නේ. අපි summary කියලා salary කියලා type කරනකොට අපි අතින් වැරද්දක් වුණා කියලා හිතමු. Let's say we type it as Sally කියලා type කරා ඔන්න close කරා brackets enter කරා. See, it says that the name error is there. So if you incorrectly use the formula contains unrecognized text. හඳුනාගත්තේ නැති text එකක් තියෙනවා. හරිනේ. ඒතර අපි මේක දුන්න range name එකක් නෙමෙයි. salary කියලා දුන්නේ. ඒතර අපි මෙතන Sally කියලා type කරාට ඒක හඳුනගන්නේ. So if you have made a mistake with a range name, then you may witness an error called the name error. So in the time to come, you may experience different kinds of errors, but the good thing is that
Once you are aware of these errors, you can easily correct that. එතකොට මේක අනාගතේ පුතාලා වැඩ කටයුතු කරගෙන යද්දි විවිධ errors ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මේ errors ගැන දන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක easily correct කරගන්න. Right? And we may try some more. So the value related errors are there, and the number related errors, so let's try those as well. Number related error එකක්, the value related error එකක්, let's try. එතකොට value related error එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. අපි හිතමු අපි January sales ගන්නකොට අපි හිතමු අපි මෙතන sell reference එක විදිහට January sale එක වෙනුවට අපිට මෙන්න මේ sale එකට refer වෙනවා. බලමු මොකද කියලා. So you can see that if you make such kind of a reference, so මේ අනිත් sales වලට දැක්කද value error එක ආවා. එතකොට ඇයි එහෙම value error එකක් ආවේ? අපි දන්නවා February sale එක අපි compute කරේ January sales වලට refer කරලා. එතකොට දැන් January sales වල තියෙන්නේ valid number එකක් නෙමෙයි. ඒක text එකක්. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක අන්න value error එක එනවා. බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. The value error. The value used in the formula is of a wrong data type. හරිනේ. එතකොට මේක අපි දන්නවා numbers වලින් තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙතන තියෙන්නේ මොකක්ද? word එකක්. නේ? එතකොට word එකකින් අපිට මේ අනිත් formulas work out කරන්න බෑ. එතකොට සමහර වෙලාවට accidentally මේ වගේ දේවලුත් හදිස්සියට ඔයා මේක refer කරන්නේ නැතුව අනිත් cell එක refer කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ වෙලාවක ඔයාගේ model එකේ value error එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා එතන mistake එකක් වුණා. දැන් අපි ඒක correct කරමු. Right? So that is the situation. That's the situation. It's a value error. And number error. So I told you that the number error can be there, especially the numbers that you are taking is of higher value. Let's say that you want to take this 10,000 to the power 100. අපි හිතමු 10000 100 වෙනි බලය ගන්න ඕනේ කියලා. ඒතර මේ වගේ දෙයක් අපි try කරත් කොහොමද? See, the number error comes because it's a very huge number. ඒක විශාල අගයක් නේ පුතාලා. ඒතර මේ වගේ දෙයක් මේ cell එක කොච්චර ඉඩ ගත්තත් අපිට type කරගන්න බෑ. ඒතර අපි කොච්චර මේක විශාල කරත් ඒක cell එකේ size එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක value එක විශාලයි. So if you go to this error and check that, there's a problem with the number used in the formula. භාවිත කරන number එක වැරද්දක් තියෙනවා. කියන්නේ ඇත්තටම it's a very huge size. The value is very huge. So therefore, the Excel is not capable of handling these kinds of very large values, right? So it's a number related errors. So likewise, in time to come, you may encounter different kinds of errors, but the most important thing is that so you must be able to understand what that particular error is and accordingly do the correction. හරි? එතකොට ඒක තමයි බලාපොරොත්තු. එතකොට පුතාලා දැක්ක දැන් විවිධ auditing tools භාවිතා කරලා අපි දැන් use කර trace precedence, trace dependence, error checking. එතකොට මේ වගේ දේවල් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් අඳුනා ගන්න අපි හදපු model එකක තියෙන යම් errors. So using the trace precedence, it helps to identify how a particular cell is made up. And using the trace dependent, you could see what are the cells that depends on the particular active cell. So these trace dependence and precedence would help you to identify the problems there in the relationship, especially the cell references. So cell references වල තරක් තියෙන ප්‍රශ්න අඳුන ගන්න පුළුවන් මේ trace dependence, trace precedence දාන්න. ඒ වගේම error checking option එකෙන් අපිට පුළුවන් වුණා විවිධ errors හඳුනා ගන්න. ඒ වගේම පුතාලට මෙතන පේනවා අපි develop කරපු model එකේ ඔයාලා දකින්න නැති ගොඩ කාලයක් තිස්සේ මෙතන
මේ කොළ පාටින් indicate වෙලා තියෙනවා නේ. එතකොට ඒක warning sign එකක් එක තියෙන්නේ. මොකක්ද? එතකොට ඒක ඇත්තටම පුතාලා inconsistency එකක්. එතකොට මේක range එක select කරලා error checking එක click කරොත් බලන්න the formula in this cell differs from the formulas in this area of the spreadsheet. එතකොට මෙතන මේ අපි use කරන්නේ formula එකක් operating expenses ගන්න එක කරන්නේ. එතකොට ඒක different කියලා කියනවා මේ දක්වා use කරපු ඒවට වඩා. එතකොට ඒක inconsistency එකක් තමයි යා හඳුනගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මම කිව්වා නේද අපිට පුළුවන් මේ auditing tools වලින් යම් යම් inconsistencies උත් අඳුර ගන්න. එතකොට මේ වගේ දේවල් වලට මේ වගේ අපි අවධානය යොමු කරවපුවාම මේ වගේ warning signs හරහා අපි බලනවා අපහු මේක හරිද කියලා. දැන් අපි ආපහු සැරයක් මේක check කරනවානේ. දැන් මේ දක්වා අපි කරගෙන ආපු විදිය නෙමෙයිලු කියලා මෙයා කියනවා. මෙතන operating expense අපි අරන් තියෙන්නේ. එතකොට D10 multiplied by B5 වලින් multiply අරන් තියෙන්නේ. අපි ගත්ත formula එකේ වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි යාලා කියනවා මේ දක්වා අපි කරගෙන ආපු දේවල් වලට වඩා inconsistent. ඒ කියන්නේ පුතාලා මතක ඇති මේ gross profit එක අපි calculate කරා sale එකකින් cost of sales අයින් කරලා. එතකොට මෙයා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට තියෙන ඒවත් මේ විදිහට එක සෙල් එකකින් අනිත් සෙල් එක අඩු කරලා මේ answers ගනී කියලා. එහෙම නැතුව වෙන formula එකක් apply කරපුවාම එයා කියනවා ඒතර inconsistencies තියෙනවා කියලා. ඒතර ඒක good. නමුත් අපි දන්නවනම් ඒක check කරාට පස්සේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා you can select the entire thing and you can go to the error and you can simply say ignore the error එක ignore කරලා දාන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අයින් වෙනවා. ඒතර පුතාලගේ මොඩියුල් වලත් ওই විදිහට පුතාලා දැකලා ඇති ඒ ටික අයින් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට, right? It's also a warning sign that helps you to identify some potential errors, right? Some error out there. ඒතර මේ විදිහට විවිධ දේවල් අපිට තියෙනවා, right? And also you can see that another option available calls show formula. You can try that. It might show you how this particular formula has come up. So if you are to identify the problems with the formulas, you can use this show formula. तर මේ formula එක කොහොමද අපි හැදුවේ කියන එක පුතාලා බලා ගන්න ඕන නම් ඔන්න අපිට පුළුවන් මේ show formula කියන එක ක්ලික් කරන්න. तर මෙතන ඔන්න අපිට පෙන්නනවා අපි මේ D10 කියන සෙල් එක අරගෙන එතකොට ඒක multiply කරලා තියෙනවා D10 කියන සෙල් එක අරගෙන ඒක multiply කරලා 1 plus B3 වලින්. ඒතර ඔක්කොම relationship තියෙන ඒවා අපිට highlight කරලා පෙන්නනවා. සහ අනිකුත් සෑම සෙල් එකකම තියෙන දේවල් පෙන්නනවා නේ. ඒතර මේ formulas අපි භාවිතා කරපු ඔක්කොම ටික පුතාට බලා ගන්න පුළුවන්. So therefore if you take this show formula option you can identify if we have made any error in the formula. අපි formula එකේ මොනවා හරි වැරද්දක් කරලා තියෙනවා නම් ඒක අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන්. So therefore it helps us this the auditing tools will help us to identify the inconsistencies, the errors in the formulas and also errors in the cell references. So රේ අනුපුතාල දැන් හොඳටම පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මේ auditing tools වලින් මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ අපේ cell reference වල තියෙන වැරදි, formulas වල තියෙන වැරදි සහ inconsistencies තියෙන තැන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන විදි. Right? So therefore these auditing tools will help to audit the model that you have developed and thereby ensure that the model is error free. Right? Okay. It's about the sixth model development principle, the auditing tools. And now we come to the final one. It's about the protecting your model. ඔයා හදන model එකක් කොහොමද ඔයා protect කරන්නේ? ඒතකොට අපි කිව්වා if you do not protect a model that you would develop sometimes it can leads to the problems in the future. ඔයා හදන model එකක් ඔයා develop කරේ නැත්නම් ඒක තුලින් potential errors ඇති වෙන්න පුළුවන්. Unintended parties can make use of the models of yours and thereby your data can be hacked and they may use your data for their benefit. So in order to avoid that, you need to take actions to protect the model that you would develop. And when it comes to the, protecting this model, you have different options. You can protect the worksheet
and you can protect the model that you develop, and also you can protect the entire workbook. එතකොට මේ පුතාලා model protect කරන්න ගියපුවම විවිධ options තියෙනවා. එතකොට අපිට කැමති නම් අපේ worksheet එකක් protect කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් answer එක විතරක් protect කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මුළු workbook එකම protect කරන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. So you have to decide what particular kind of protection is suitable for a given situation. So it most of the time depends on the model layout that you are using. එතකොට ඒක තීරණය වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට පුතාලා use කරන model layout එකත් එක්ක. එතකොට අපි හිතමු අපි rectangular model layout එකක් භාවිතා කරන්න කියලා. එතකොට මේ වගේ ගත්තොත් rectangular model layout එකක් නේ. එතකොට all the blocks are in a single sheet. එතකොට මේ වගේ වෙලාවක what is the most suitable protection? එතකොට මේ වගේ වෙලාවක හොඳ protection එක මොකක් වෙයිද? So if everything is in a single worksheet එක නම් ඔක්කොම inputs output එහෙම නැත්නම් model blocks ටික තියෙන්නේ මොකක්ද හොඳම විදිය? So in such an instance what sounds good is that to protecting only the answer model. So මේ වගේ වෙලාවක අපි කරන්න හොඳ දෙයක් තමයි පුතාලා දැන් අපි දන්නවා model එක carefully develop කරගත්තට පස්සේ ඕනෑම කෙනෙක්ට නැත්නම් model user ට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ input ටික වෙනස් කර output එකට වෙන බලපෑම බලන්න. ඒතකොට ඇත්තට මෙයාට input ටික change කරන access එක තිබ්බනම් ඇති. එහෙම නැත්නම් මේ සම්පූර්ණ සමස්තයේම access එක තිබ්බොත් සමහර වෙලාවට වැරදිලා මේ model output එකේ දේවල් type වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් model එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ නිසා if you are using a rectangular format, it may be better to protect the output area and simply allowing the user to operate in the input area. The user ට input area එකේ වැඩ කරන්න ඉඩ දුන්නා නම් ඇති. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේ sheet එකේ input area එකට ඉඩ තියලා අනිත් ටික ඔක්කොම protect කරන්න. එතකොට කොහොමද අපි එහෙම දෙයක් කරන්නේ? So it's simple. You need to select the input area, right? Then you can go to the review tab. In the review tab, you can see that there's option called allow edit range, right? Select the input area, go to the review tab, and there you have allow edit ranges, and click on that, and there it gets the particular area. Then you can simply say new. So new කියන එක click කරන්න. So once you click on that new, you can even give a name for that. Let me say it is inputs. මම මේකට inputs කියලා දෙන්නම්. Input area කියලා මම කියන්න. Right, input area. then මම ඔන්න නමකුත් දුන්නා. එතකොට ඒක refer කරලා ඒ cell area එක තියෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේක වෙනස් කරන්න. මෙතනින් ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන්ට මේ area එක තියෙන්නේ මම හිතනවා ඒක ප්‍රමාණවත්. මොකද ඒක තමයි input එක. එතකොට මේකටත් අවශ්‍ය නම් password එකක් දාන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ඕනේ දැන් මේකට password එකක් දාන්න නෙමෙයි output එක protect කරන්නයි අපිට අවශ්‍ය. එහෙනම් මේ area එක ඉඩ දීලා අපි okay කියනවා. Right? then අපි යමු මොකක්ද? You can then click protect sheet. ඊට පස්සේ පුළුවන් protect sheet කියන option එක ගන්න. එතනට ගිහිල්ලා අපි මෙතන password එකක් දාන්න. මම මතකයෙන් password එකක් දාන්න 1 2 3 4 වගේ දෙයක්. දැන්ට දාලා okay කියන. ඊට පස්සේ පාරක් confirm කරන්න. So just type the password again and say okay. Now see what happens. අපි දැන් බලමු මේ model එකට ගිහිල්ලා මොන හරි දෙයක් වෙනස් කරන්න. අපි හිතලා නෙමෙයි කරන්නේ මේක accidentally වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නේ. model එකේ අපි cell එක select වෙලා තියෙන වෙලාවට අපි ගිහිල්ලා type කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් එහෙම කරා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද කිසිම දෙයක් type වෙන්නේ නැහැ. model එකේවත් අපි select කරමු නැති ඕනම තැනකවත් type වෙන්නේ නැහැ. ඒතර අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි මේ sheet එකේ මෙන්න මේ inputs වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි ඒ area එක ඉඩ තියාගත්තානේ. එතකොට ඒක නිසා අපිට
ඉන්පුට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙන කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න බෑ. අවුට්පුට් එකේ කිසිම දෙයක් ටයිප් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ටික ප්‍රොටෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right? So you cannot type anything. කිසිම දෙයක් ඔයාට type කරන්න බෑ. So it's about protecting the model. So simply allowing a particular area to be protected. So therefore it is protecting the answer model only. So answer model එක විතරක් protect කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. Right? Okay. So therefore now you know if you are using a kind of rectangular format, protecting the answer model may be a feasible option. Then what about protecting the worksheet? The worksheet එකම protect කරන්න හොඳ අවස්ථාවක් මොකක්ද පුතාලා? ඒක පුතාලට මතක ඇති second type of model layout that we have discussed. So in that for each of the block we use a separate worksheet. පුතාලට මතක ඇති අපි දෙවනියට හදපු layout එක layout 2 let me if I open that. එතකොට second layout එකේදී අපි මොකක්ද සිද්ධ කරේ? Yes, this is the second layout for each of the block. For input one sheet, for output another. එතකොට මේ විදිහට තමයි භාවිත කරන්නේ. නේ? එතකොට වෙන්න පුතාලට වෙනවා inconsistencies තියෙනවා. එතකොට ඒ ටික අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් නේ. එතකොට මේ second model එකේදී අපි කරේ මොකද්ද? එක් sheet එක sorry එක් block එක different sheets වල store කරනවා. එතකොට මෙතනදී අපි හිතමු අපිට output කියන sheet එක protect කරගන්න ඕනේ. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ යම්කිසි user කෙනෙක්ට input එක change කරගන්න අවස්ථාව දෙනවා. නමුත් output එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට change වෙන්න ඕනේ නැහැ. output එකේ face එකට ගිහිල්ලා. So අපි output එක protect කරගන්න ඕනේ. කොහොමද කරන්නේ? Go to review, protect worksheet. Protect worksheet. Worksheet එක protect කරන්න. Go to that and give a password. So let me use the same password 1234. අපිට කැමති එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. Just type the password and say okay. දැන් බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. තල මොඩල් එකට ගිහිල්ලා යම් කිසි දෙයක් type කරන්න උත්සාහ කරනවා. It says that you cannot type there. නමුත් input එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනෑම දෙයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. right? නමුත් output එකට ඇවිල්ලා කිසිම දෙයක් type කරන්න බෑ. ඒතර යම් කිසි වෙලාවක ඔයාලට මේ protection එක අයින් කරගන්න ඕන නම් ඒක unprotect කරගන්නත් පුළුවන්. එතන මෙතන unprotect ගිහිල්ලා තල password එක දුන්නොත් ඒක unprotect වෙනවා. So it's 1234 ඒක ඔන්න unprotect වෙලා තියෙනවා. right? ඒතර දැන් ඕනම දෙයක් අපිට මේකේ type කරන්න පුළුවන්. නමුත් protect කරන එක හොඳයි output area එක. right? 50,000. So how to protect that? Go to the review and protect sheet and give the password and protect it. So then දන්නවා පුතාලා සාමාන්‍යයෙන් protect worksheet කියන එක applicable වෙන්නේ මොන වගේ layout එකකද කියන. එතකොට third එක කොහොමද දන්නවා? protecting workbook. එතකොට අපි තුන්වෙනියට කතා කරපු layout එක අපි කතා කරේ different workbooks ගන්නවා කියන එක different blocks වලට. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙනස් කරන්න මේ කියන different blocks. අපි හිතමු මේ වගේ වෙලාවක අපිට output එක protect කරගන්න ඕන කියලා. එතකොට you can open that output. output කියන එක අපිට open කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද workbook එකම protect කරන්නේ? එතකොට ඒකත් බොහොම පහසුයි. You go to the review and you can see that here the protect workbook option is there. workbook option එක. එතන ගියා 1 2 3 4 කියලා type කරා. So it's not a kind of a password that you should use. You can use any, but I'm just using the same one because I might forget that. Then it's good to type one password for everything. Then I know it's. Then you can save it. Then පුතාලා බලන්න මේක close කරලා workbook එක ආපහු සැරයක් අපි output එක open කරමු. බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා.
it opens, right? Output එක අපි ආපහු සෙටප් බලමු review. ඉතින් තමයි අපිට save කරන්න සමහරට අමතක වෙන්නේ බලමු. output නෑ. එතකොට මේක protection එක apply වෙලා නැහැ. Then it can't protect now. How can we protect the work? Just click that. 1 2 3 4. Yeah. Save කරමු. ඒතර එතනදි පුතාලා මට හිතෙන්නේ එතනින් අපිට ස්ට්‍රක්චර් එක විතරයි ප්‍රොටෙක්ට් කරන්නේ. මොකද ඒතර පුතාලා පේනවා මෙතන අපිට කිසිම අලුතෙන් ෂීට් එකක් එහෙම ඇඩ් කරන්න බෑ. නමුත් මෙතන ඒරියා එකේ අපිට ඕනම දෙයක් ටයිප් කරන්න වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නෙමෙයි අපිට බලාපොරොත්තු වෙච්ච change එක. නිසා අපි work book එකක් protect කරනකොට අපිට ඊට වඩා පහසු ක්‍රමයක් තියෙනවා. So there is a easy method what we can do. මොකක්ද ඒක අපි බලමු. You go to the output file or whatever the file that you want to protect, and then you can go to this file option, and there you can see there's a section called info කියලා section එකක් තියෙනවා. එතෙන් ගිහිල්ලා පුතාලට පුළුවන් මේ protect workbook කියන option එක ගන්න. And go to that protect workbook and take encrypt with password. And here you can enter a password. So මෙතන පුතාලට පුළුවන් password එකක් enter කරන්න. Now save it and see what happens. දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. You can see that it's just it's working. I'm just I'll close the rest of the ones, otherwise you cannot identify that explicitly. Now take this output. See, it doesn't open. ඒක open වෙන්නේ. Password එක apply වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ආ password එක දුන්නොත් විතරයි ඒ sheet එක apply වෙන්නේ. Right? That's a good thing. මේක තමයි මේකේ තියෙන හොඳ පුතාලට පුළුවන් මේ sheet එක මේ workbook එකම protect කරන්න. කොහොමද කරේ? file වලට ගියා, info වලට ගියා, එතන workbook protection. Right? ඒතකොට සමහර Excel versions වල මේක latest version එක පුතා ඒකේ තියෙන්නේ මෙතන info වල නැත්නම් සමහර වෙලාවක මේක තියෙන්න පුළුවන් save as කියන එකේ තියෙන්නත් පුළුවන්. Right? Save as කියන එකේ තියෙන්නත්. Right. So with that, so that is the end of our discussion. So we have managed to discuss all the model development principles. So in fact, there are 7 model development principles, starting from the model planning to the flexibility, then the efficiency, the range name, and today we discussed the block model and the auditing spreadsheet model, and finally how to protect your spreadsheet model. So hence this is very important chapter or a topic, so that's why I have taken that much of time. So taking much time because for throughout the course you may have to apply these principles. So because throughout this course what you are doing is the model development, hence in the model development you need to apply these model development principle. So because of that importance I have extensively discussed this chapter with you. Okay, thank you.